ఏ చల్లదు ఏడుది అది నువ్వు ఆడుకోవాలి లైఫ్ కంట ధ్యానం చూడేలా మంచి మంద అదలేడా డాడీ నిన్న తాగిండా కనకడ పోయిందా అనే ఉన్నది ఇంకా ఇంకట వేసుకుంటాడమ్మా అది నువ్వే చెప్తున్నాడు కదా అట్లా పోలే ఇంకా పోలే అనే ఇంకెళ్తుందా గడ్డగా అది దద్దుగా అనే దాదాపు ఎమ్మడో పోవాలి కానీ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ పాస్ చేశాడు మమ్మీ మమ్మీ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఇలా మాట్లాడతాను కరోనా మ్యాచ్ మొన్న అందరు ఫెయిల్ అయ్యానే మా ముగ్గురు చచ్చిపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ పాస్ చేసి ఇప్పుడే అది ఉంటుంది కదా సబితా రెడ్డి డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ పెట్టేటప్పుడు హిట్ని వేసేటట్టు వారం రోజు అది చేసేయాలి ఇక లేరా ఏం చేయరు దానికి కోపం వస్తుంది మొన్న డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ పెట్టిన వేసినాడు ఎందుకంటే ఎత్తాలో అర్థమవుతుంది అంట Phase push one more time. Party and so I wasn't watching it live. Firmly out of the way. It's true as well. It's so cool that we have these teams in our final moments of our angle here. We got two teams playing for Man push. One man that I didn't mention. All right, so man push. Hey. There's only skate on there, and it is easy pickings from the sharks to the bottom of the tables. They're striking for that bubble. 8076 మంది స్టూడెంట్స్ మాత్రమే పాస్ అవుతుంది. ఈ 2,35,000 నుండి 15 మార్కులు కలిపితే 24,000 మంది పాస్ అవుతా ఉన్నారు. సరే 20 మార్కులు కలుపుదాం అనుకుంటే 58,000 మంది పాస్ అవుతా ఉన్నారు. 25 మార్కులు కలుపుదామంటే 72,000 మంది పాస్ అవుతా ఉన్నారు. కొన్ని లాస్ట్ 30 మార్కులన్నా కలుపుదాం వాళ్ళకి ఏదో ఒక మార్కులు అంటే 83,000 మంది పాస్ అవుతా ఉన్నారు. అంటే ఇంకా 1,50,000 మంది మళ్ళీ వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతూనే ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే ఆలోచించి ఒక మాట చెప్తున్నారు. పిల్లల ఆందోళన చెందుతూ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా దగ్గరకు వస్తా ఉన్నాయి. ఇదే టెన్షన్ లో మళ్ళీ ఇదే ఆందోళనలో ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ చేయండి అనో మమ్మల్ని పాస్ చేయండి అనో ఇదే టెన్షన్ లో ఉండి ఆ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ కు నష్టం జరగకూడదు. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా మినిమం మార్క్స్ 35 ఇచ్చి పాస్ చేయమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించున్నారు. అందరినీ కూడా మినిమం మార్క్స్ ఇచ్చి పాస్ చేస్తా ఉన్నాం. కానీ దయచేసి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఇది మీ భవిష్యత్తు. ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ కాగానే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ముందు పోవడం కాదు. ఎందుకు ఫెయిల్ కావాలి, ఎందుకు కష్టపడకూడదు అని ఆలోచించండి. మీ తల్లిదండ్రులు ఎన్నో కలలు గంటా ఉంటారు. మీ తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. మీ కెరియర్ మీద వాళ్ళ దృష్టి ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా
ఇప్పటికైనా బాగా కష్టపడి చదివి రేపు వస్తున్న ఎగ్జామ్ రాయబోతున్న సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ కి మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసేటట్టు మీరందరూ ప్రిపేర్ అవ్వాలని. ఇది ఇలాగే ధర్నాలు చేస్తే ఇలాగే చేస్తే మళ్ళీ మమ్మల్ని పాస్ చేస్తారని మాత్రం అనుకోవద్దండి. మీరందరూ బాగా చదవండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా డిపార్ట్మెంట్ మీకు టచ్ లో ఉంటుంది. ఇంకొక మాట కూడా మాట్లాడున్నారు, మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ సంబంధించిన పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అయి ఉన్నారు, ప్రైవేట్ లో చాలా తక్కువ మంది అని అంటా ఉన్నారు. ఒక్కసారి మీ దృష్టి తీసుకురావాలి. ఈ రోజు గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లలో 34% ఉంటే బీసీ వెల్ఫేర్ లో 65% పాస్ అయినారు ఇంటర్మీడియట్. సోషల్ Woolworth's festive deal. You can be a house. बाबा, सबसे अच्छा और कम झिकझिक में पर्सनल लोन कहाँ मिलेगा? बेटा, तुम्हारा सिविल स्कोर अगर 750 से ऊपर है, तुम्हारी सैलरी अच्छी है, तो शादी, ट्रैवल, मेडिकल एक्सपेंसेस, होम इंप्रूवमेंट के लिए 5 लाख तक का लोन। नावी ऐप पर पर्सनल लोन ही है समाधान, स्टार्टिंग एट 12% इंटरेस्ट. लिव योर लाइफ. సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టైంలో ఇస్తాం. నా కారు ఉంది కానీ బగ్గీ సౌండ్ వచ్చింది. ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ కి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసినాం. వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ద్వారా కూడా పిల్లలకి, టీచర్స్ కి, పిల్లలకి, లెక్చరర్స్ కి టచ్ లో ఉండేటట్టు గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసి ఎవరి స్టూడెంట్స్ ని వాళ్ళు ఫాలోఅప్ చేయాలనే దాంట్లో ప్రత్యేకమైన చర్య తీసుకోవడం జరిగింది. 9th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాసిన పిల్లల్ని కరోనా నేపథ్యంలో 10th కి అప్గ్రేడ్ చేశాం. 10th ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన పిల్లల్ని ఇదే కరోనా నేపథ్యంలో 10th అప్గ్రేడ్ చేసి ఇంటర్మీడియట్ పంపించున్నాం. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్న పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన సందర్భంలో వాళ్ళని కూడా పాస్ చేస్తూ, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కూడా పాస్ చేస్తూ వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి విద్యార్థికి కూడా టర్నింగ్ పాయింట్ ఏదంటే ఇంటర్మీడియట్. ఆ ఇంటర్మీడియట్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్ గా పేరెంట్స్ అటెన్షన్ ఇస్తారు, ఇటు కాలేజీలలో లెక్చరర్స్ కూడా అటెన్షన్ ఇచ్చి ప్రతి మనిషి జీవితానికి టర్నింగ్ పాయింట్ గా భావిస్తూ ఉంటాం ఇంటర్మీడియట్ అనేది. సో అలాంటి ఇంటర్మీడియట్ ని దేశ స్థాయిలో ఉన్నతమైన విద్య అందాలనే ప్రయత్నం ఒకటి, మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో ఈరోజు వాళ్ళకి ఉచితంగా ఇవ్వడం ఒకటి, ఇంటర్మీడియట్ లో చదువుతున్న పిల్లలకి ఉచితంగా బుక్స్ ఇవ్వడం ఒకటి. దీంతో పాటు ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న సందర్భంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా విద్య మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన పిల్లలకి మంచి విద్య అందించాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న సందర్భంలో దాదాపుగా 900 పైచిలకు గురుకులాలు ఈ రోజు మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ గురుకులాలలో ఈ రోజు ఎలాంటి విద్య అందుతుంది అనేది మన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు. మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా గురుకులాల్లో చదువుకోవాలనే ప్రయత్నం ఈ రోజు చేస్తున్న సందర్భాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుండి కూడా వచ్చేసి గురుకులాలలో సీట్ వెల్ఫేర్ సంబంధించిన గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ గురుకులాలను కూడా 620 గురుకులాలు అప్గ్రేడ్ చేసి ఇంటర్మీడియట్ పెట్టడం జరిగింది. ఫస్ట్ లో 10th క్లాస్ వరకు ఏర్పాటు చేసి తర్వాత వాటిని కూడా అప్గ్రేడ్ చేసి 620 గురుకులాలలో ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ రన్ అవుతున్నాయి ఈ రోజు అక్కడ. దాంతోపాటు కస్తూర్బా గురుకుల పాఠశాలలో కూడా 172 కస్తూర్బా గురుకుల పాఠశాలను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది ఇంటర్మీడియట్ వరకు. మోడల్ స్కూల్స్ లలో కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఉంది. వీళ్ళందరూ కూడా పేద మధ్యతరగతి సంబంధించిన పిల్లలే ఇందులో చదువుతున్న పిల్లలు. సో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి విద్య అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇంటర్మీడియట్ లో మోర్ ఫోకస్డ్ గా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ బుక్స్ అందించడం గాని, వాళ్ళందరికీ ఈ డిజిటల్ క్లాసెస్ అందించడంలో గాని ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవడం జరిగింది. డిజిటల్ క్లాసెస్ అందిస్తున్న సందర్భంలో
ఒకవేళ దూరదర్శన్లో కానీ టీసాట్లో కానీ స్టూడెంట్స్ అటెండ్ కాకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు చూసుకోవడానికి అనుకూలంగా వెబ్సైట్లలో పెట్టడం జరిగింది. ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే మేము ఆ రోజు టీచ్ చేస్తున్నామో, ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఆ రోజు దూరదర్శన్లో టీసాట్లో చూయించున్నామో సేమ్ సబ్జెక్ట్ ని వెబ్సైట్ లో పెట్టడం జరిగింది. టీసాట్ వెబ్సైట్ లో పెట్టడం జరిగింది, అదేవిధంగా దూరదర్శన్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో పెట్టడం జరిగింది. ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు సంబంధించి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో కూడా దీన్ని పెట్టడం జరిగింది, ఈ సబ్జెక్ట్స్ అంతా కూడా. ఎందుకంటే పిల్లలు నష్టపోవద్దు, ఖచ్చితంగా పిల్లలు ఎప్పుడో ఒకసారి వాళ్ళు చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇంటర్ వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే దాదాపుగా 3,10,000 మంది పిల్లలు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు చూడడం జరిగింది. సో వీటన్నిటిని కూడా పెట్టడం ఒకటైతే ఎగ్జామ్స్ వస్తున్న సందర్భంలో, ఇప్పుడంటే మనం ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు పెట్టినాం కానీ ఎప్పుడైనా ముందు కూడా ఎగ్జామ్స్ వస్తున్న సందర్భంలో పిల్లలు టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు. ఆ టెన్షన్ పడుతున్న సందర్భంలో వాళ్ళకి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడానికి కూడా వీళ్ళని మానసిక నిపుణులను కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. క్లినికల్ సైకలాజిస్టులు అంటాం. వాళ్ళని కూడా బోర్డులో ఒక 7 మందిని పెట్టున్నాము. లెక్చరర్స్ కి ఒక 2,500 మందిని స్పెషల్ గా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ వాళ్ళని సైకలాజికల్ గా పిల్లలు ఇబ్బంది పడతా ఉంటే ఏ విధంగా వాళ్ళను ఇచ్చేయాలో ప్రిపేర్ చేయాలి, ఆ టెన్షన్ నుండి ఏ విధంగా వాళ్ళని తగ్గించాలి. That I had were not superstar players where I can easily get carried. I qualified 3 times to 3 globals, mainly because I feel like my biggest strength was my IGL. And all of my teammates on those 3 teams have not gotten to the global stage on their own. Like, ever since, they have not. Like, they kept playing, but they... Except for Beowulf, that's it. Except for Beowulf, that's it. Beowulf is the only ex-teammate of mine that still competes that can very likely make it to globals again. But all of my other teammates that I had that I could list off, they kept competing and they never managed to get to globals again. But I managed to get to globals 3 times with 3 different teams because I understand strategy very well. So that's my credentials. You guys have your opinions on what works and what doesn't work. But there you go. Potentially heal. Really? Okay. Freak Infinity, yeah. Okay. Pretty. Yeah. It's just great. And now, Chorus, you have to look towards an Infinity team as well. So TC should have sent only Y on STE and Allen. Suk should have stayed back. Would this work? So TC's situation is different because the next zone that they needed to get to is was the compound on STE. The circle shifted to STE, so they needed more players there anyways because they needed to go there because the zone was there. So they pushed with 2 players and had 1 cover. It depends on the situation. Some situations you have to push with everybody. Some situations you don't have to push with everybody. In the phase example, they definitely did not have to push with everybody. And I also showed in the A7 example, Xset had the zone, Xset had a pretty good spot to defend, but because A7 just pushed with 1 player, you saw how easily they won that fight. And A7 right now, by the way, is what, 3rd place in PMGC West? A7 got 1st place in Americas. A7 got 1st place in their region. A7 has gotten so many 1st places. A7's a really strong team. And they did that strategy with Korea with 1 player pushing. So many other teams would have sent 3 people in 1 car in 1 spot. And that easily could have gone really badly. But they literally sent Korea in a 1v4 with 3 players in the back to support. I mean, it's unexpected, right? It's a change, but the actual hot drop, right? They moved up this way a little bit earlier. He's even going to punch him out as well. Rico Infinity, they do get some retribution in the form of Luxy going down, and Zuxy soon to follow. Goodness me, that's one angry fragger coming on out, swinging. Liquid and Ryzen in the mix this time around. Infinity team losing a player though, which could be crucial moving forwards, coming down south, especially when we know that they are fairly strong on those rotations as well. Liquid knows that this door's been opened. Oh, the window shift is good.
quite able to get that knock, not quite able to get that flush, but he pushes out a little bit too wide, and an ass backs him off, but he's not going to stop there. Has to be put down for him to slow. Reload is good, and there's backup as well. Bigatron, they're out of it. That's it. BTR just don't even want to play the game anymore, dude. Very much confirmed now. For Reconfident team, that could have been. And Y started reviving, and then Alan and Yuyan knocked Y. Yeah. That's what I mean. Like, very rarely against good teams, you could get a revive off when pushing with multiple players. You literally have to finish the fight, like, 90% of the times. Like I said, the meta is changing. Teams are getting better at defending. Pushing with 4 people, pushing with 3 people, like, it's no longer as effective. It works against teams that are bad, but against really good teams, if they're defending, that one player that's defending or 2 people that are defending will play in a way where it makes it very difficult. That if you're just running at them with 4 people, you'll end up like dying or losing. There's only 60 elimination points available. God L uses this one-man push strategy a lot to pressurize an opponent. Yeah, God L is like the best team in India. But, yeah, I mean, possible. But so it's impossible, John. Why are you making me think this way? No. It just requires every player to have a lot of skill and know what they're doing. That's the only way the one-man push meta works. With them dropping up towards Paris Resort recently. Reject, on the other hand, again, a team in a scary position at the moment with 97 points still. Having some points getting here on Sandhawk would be nice coming into the final game of the day, but with only a 5.3 average over Sandhawk total, you know, it's not the greatest of spots. Still, they have a fairly central position with this circle, which is, you know, teasing us with a northwest finish. Can you answer Sefty? I don't think we've had a northwest. How is that Nova is always consistent top 3 in globals? Oh, it's just some teams, not many teams could do this, but they just play better when there's a lot of pressure. Going to that main island, going to sort of the middle sort of areas of it. So who's my favorite player in PUBG PC besides Shroud? I like Tiggleton a lot from Sonics. I watch his streams sometimes. That guy's just really fun. He's funny. Tiggleton. Sonics did not do well at all this year though, but I didn't really watch PUBG PC this year. But I like Tiggleton from Sonics. The guy's funny. To be honest with you, I think Jones is talking about also not making it to the grand finals anymore, which is a huge change of pace for us considering the astonishing ability he showed in league play. But yeah, very, very sad. I think that if we have two outliers, the grand finals, it's Bigatron from past performances and Genesis Dogma from current performances. So very strange. It will be not make the video title Rise and Fall of Bigatron RA. He's in that top 9. We'll have fought tooth and nail to get there. I wouldn't know what to say in that video other than they were good, now they're bad. So I'm not gonna make that video. Hype been taken out, sent over to Bigatron, and they've been able to make it work just about. I would say that the synergy isn't quite there yet, and they're not at that position to make those huge accomplishments. Is Super People game owned by Crafton or is it a copy? I'm not sure who owns that game. Is it iShot's the only one who's really I'm not sure the longest player in this? What company runs Super People. Yes, I would say so. Yeah. Seems to be. I think the others are much newer additions. Jumper coming in from. I forgot which team it came from. You do. Yeah, I'd be like, why I leave Team Secret. You do coming in, obviously, as a star player there, so phenomenal for them to be able to step up. I mean, at 9th right now, they're on the current bubble. They need about 10 to 15 points. BTR's biggest problem is just the players' emotions, man. Get in. First down to 6th at the moment on those tables. They get too emotional. And that's so hard to fix. Like, I don't even know. You can get a sports psychologist, sure, but it's like, it's literally like anger issues. It's really from 7th down to about. I played with Carnage, who is already really hard to deal with. Imagine a setting where like 2 of the players are like Carnage, or they. Bing bang. You're done. Unfortunately, Bang bang. One of Reject players howling in pain to the ground. More like Bing Bong. Do you guys know what Bing Bong is?
I don't know if that's only an American thing. Seems like a lot of teams who But holy really need shit, points Bing right now are bong. getting hit the hardest. Fuck your life, Bing bong. Having that short Who here knows what Bing bong is? coming through. That I'm gonna show you guys that video after this game. It's fucking hilarious. Anyway, as you were saying, Can I make a more detailed video on pocket rotations? reject two teams that really I would, except pocket rotations are very rare, and it's like it's more like very specific situations where pocket rotations happen. So I've not seen enough of them, nor do I actually know enough pocket rotation situations to make a detailed video on it. We gotta look at first, second, and third. Look at that. 172 points to Stalwart, 183, just one. It's an American thing. Xavier and Damwon Kia. Fuck your life, Bing bong. Yeah, yo, Roids, is that the real Roids in my YouTube chat? Just the first placement. That is $362,000. I'm gonna show you guys the Bing bong video. It's so funny. It's a very American thing though, so maybe you guys don't know it. In the league finals, so it's going to be very much down to the wire. Do you think you can make a video on Edge gameplay video? I could. Maybe like, you know. starting the game. I know what a bong is used for. Okay, I'll show you guys Bing bong after this. But anyways, you see that reject peak? STE, best DMR users and team in the world. I remember we were watching Infinity using the mini, and he was spamming shots, and the reject player peaked for way too long, but didn't get knocked. But right there, STE, the Mongolian team, you peek one of them, and they have a DMR, you're getting double headshotted every time, bro. It's very scary indeed, I think, for DRS losing a player, Reject losing a player, Recon Infinity team now down to just 2. They do find a little bit of a return, but the Infinity coming in hot and fast to this position, and that's with a nade in hand. And the star players from Recon Infinity being quite possibly... My views on Shroud? Shroud's a really fun guy. Or actually, he's not fun. He's a very chill guy. His streams are very, very chill. Wants to push into it, though. Wants to get his teammate back up, keep Infinity alive. They know the value of having a full 4 squad alive here. Mass really trying to pick up the pieces. There's only 2 of them left after losing a player to Bigatron, after just BCR got fucked. Bing bong. You guys are gonna start saying Bing bong so much. Trust me, dude. It's so funny. I gotta show you guys Bing bong. Got Tunny, who's also on these hillsides. Logan pretty much done and dusted now. Yeah, Logan will be out. I'm gonna start getting the whole chat to being like Bing bong. Anytime someone gets bopped, we're gonna just start saying Bing bong in the chat. Fuck your life, Bing bong. Oh man, you guys don't even know what it is, and it's already funny. What else am I streaming on? I'm only on YouTube. Roy says I'm not fake, but what do you mean it's the ultimate ripper? Yo, let me mod you, Roids. You like stand out more. I've been modding a lot of people that have been popping my stream that I personally know. I met Roids in person. Roids is a good guy. For my actual mods in the chat, I hope you guys don't mind that there's like more mods now. These are mostly like my friends or people that I competed with that I really like. But my actual mods, you guys are still the real mods, and I rely on you guys the most. Who's Roids? Roids is who is Roids? Oh, he's with Xset right now. He's not a player. But I met Roids in person at LANs for ESL. I think it was Atlanta. Yeah. Harlem says it's not that funny. I think it's funny, bro. Yeah. Roids used to be on Tribe Gaming, yes. Tribe Gaming Roids, and now Xset. Where this circle is going to be ending as it's headed up towards where the 3 rivers meet. So it is Jovi here. Skilo's not a mod. Nice. Skilo,
You hold a special place in my heart, Skilo. Unfortunately, it's not a mod place, but Skilo, you hold a special place. Oh yeah, Lights Out, Tribe, and now Xset. Bing Bong is a trend in US. Kind of, yeah. So those are the big dominant forces in the middle. The 6 to 8 hold the mountain. I kind of wanted to show you guys the video now. Should I just show you? No, okay, we're gonna watch this, and then I'll show you the Bing Bong. If you see these dogs in your front yard, yeah, just know I'm upstairs, I'm going hard. Oh yeah, and at ESL New York, right. Oh, you guys got DQ for missing check-in? Oh, yep. Sute got girlfriend after breakup. Bing Bong. I don't know why I find it so funny. Bing Bong. It's just the way the guy says it in the video. Hey, I'm back. Bing Bong. Okay, alright, let's stop it. Okay, chat, you can't use it until you watch the video. Then you'll know. Then you know how funny it actually is. On the southwestern island, Reject regrouped to this southwestern island as well. Show video? I'm going to show you guys the video after this game. I don't want to interrupt PMGC finals to show you guys a Bing Bong video, as funny as it is. Just wait, it'll be worth it. It'll be worth it. After this game, I will show you the Bing Bong video. We could all watch it together. Could be a problem in the future. Rico finishing the other time, and they could not have asked for a worse circle. I mean, just checked Endo chat, literally angry at AF. They're gonna have to creep their way down on Dude, I can't imagine the hate BTR is getting, bro. Oh, I feel bad for BTR. They're literally kids. They're like what, 18, 19? And they're getting like they're literally getting death threats. No cap. Like those kids are getting death threats. Desperately need to pick up these points if they can. There's at least one person like so mad and so toxic for no fucking reason, like sending death threats to them. Like it's so hard for them to like try and do well with that much pressure and stuff. Not exactly easy to stay alive over here. He does have a lot of boosters to keep himself up. Only first you should remove the Sakamai command because we have the same breakup command. We'll be looking for this final play. It's fine if we have both commands. Sometimes it's like it's fine. It does. I don't think it really matters. Zute finding friends in Tinder. Bing Bong. Find me on Tinder. Bing Bong. Sakamai to Zute. Bing Bong. I'm out. Much more hate is given to Coach Jang. Yeah, the coach is definitely getting a lot of hate for sure. They see one Mela, steps up, gets put back, but there will be no more reses are going to be good for about 15 to 20. It's disgusting. Banter is different than abuse. Yeah, literally. Like BTR is getting abused right now, like by fans. You know, I'm air quoting this, fans. A couple of teams, DK were able to get everyone back on their feet, and it's very important for them as well because being on the opposite side of the map of down one here as well as this game is huge for qualification. A lot of teams will heal battle. Yeah, facts. Oh, RC's getting circle blessed out their ass. RC could have 4 players, but one of them tried to challenge STE with the DMR, and he double headshot, bing bonged him. Being strong. Remember, we were talking about a lot of congrats, you just added one more addiction to my life. Having the greatest of performances right now. I mean, you've got just don't want to give us the laugh seeing him type remove Sakamai is a bit of a joke. Oh. They're taking a couple of knocks. Rico Infinity team crucially getting eliminated as well. It's really, really great news for Reject. They just need to hold on now. 4 rivals. This is why you should just be a content creator. Nobody has any high expectations of you. Oh, fades.
grenade, to be honest, coming through from this team. Half the time they don't have to engage properly because they're so... good at this. BFU going down and a quick flush as well. That is the top 180 right for you. Spinning top. Ooh, that grenade though. Nice almost takes down Kid. Team Secret, look at this. They are down to minimal numbers. Enigma Galaxy Lord on the side. Kid has to hold his own. It's okay. Enigma Galaxy has like 50 first aid kits either way. Second place finisher for Enigma Galaxy here on Sandhawk. I wonder how many... You think what's happening right now to BTR might happen to Team India? I hope India, no matter how well India does, like I hope India pops off. That would be insane. Like that would be crazy if India makes top 5 or something, right? But if India does bad, there's gonna be toxic fans. There's gonna be other toxic people that are already not fans of India and just be like, "See, I told you guys, India shouldn't be blah blah." Like, there's gonna be toxicity no matter what. I just hope that the competitive players in India and the real fans in India don't let whatever happens affect them negatively. Bandages, has to pop whatever healing he has. They said bing bong, Sakamai broke up. Spray down comes through, but Onsite makes it through the gauntlet for MS John Burry. What's my favorite hair color? Game, either here or in the next. I definitely did not like purple. I did not like purple hair. I like the pink hair I had. Taken down there, I believe. I don't know. I don't know what my favorite hair color was. That one happen. 628 still the one that's northwest side moving down. Oh my lord. So I'm gonna have a toast with a 46-year-old single malt whiskey with my employees. All right, see ya, Norton. Take care, bro. Happy holidays. With a lot of water in it, Reject sitting pretty. Kid goes down to Nova. What's the position of Nova? We'll know after this game. Nova like dropped down to 3rd place or 4th place or something. Eliminated there. Oh, just one, sorry, with eye shots. ఎట్లా చెప్తున్నావు అసలు